Hey! What's going on? The mask of the masked fool represents what you wish to become. You use it to focus your power, but the mask will gradually bind you as well. That's why you've been avoiding Sparksy all this time. She didn't just steal a vial of mimetic virus. She stole your strength. No wonder the fool at the bar joked, when a masked fool loses their mask, what remains is just a fool. Yes. Every fool has at least one such mask. Not mere decoration, but a part of our destiny, crafted by our own hands. It might be a morning actor mask you took a liking to and stole from them. It might be a head accessory you personally sketched in a moment of inspiration. Or it might be something that one day fell from the sky and latched onto your face. To become a fool, one must experience at least one such instance of destiny. The moment of masking one's face. Through the mask's eye holes, we gain a different perspective. Finally seeing how the universe is simply churning with endless jokes and the absurd nature of our existence as living beings. Такая кровать огромная. Либо она такая мелкая. Mask is who we want to be. And now, this imposter is more me than I am. Do it! Press the button. Call the nurse and cremate Miss Sparkle. At least then, the imposter will lose her power for a little while. You should be able to take her down easily, right? Естественно, мы You're это not не actually сделаем. going to press it, right? Give us a moment to hesitate, to think. Хотя было бы Waiting круто, is если бы torture, нажали. you know. You're not doing this on purpose to punish me, are you? Hey, gray hair! Say something! Блин. Давайте выжмем все. Hey, gray hair! Have you forgotten our friendship? You'll make the button smoke at this rate. Too bad. I took the battery out of the button earlier while no one watched. It was a test, and you failed. No. Since the fool made her choice, she must have a plan to reclaim the mask, right? If you dare say no, I'll press this button and let the orbital cannon cremate you for real. Your sticky little fingers aren't fast enough to steal this battery, are they? There's a way. There's always a way. Miss Sparkle will definitely take responsibility and work together with everyone to stop Sparksicon. What's with this applause? Have we been watched the whole time? What the fuck? Разбейте стекло. Искорка привязана к кровати. Неизвестно, какой метод использовал Джиншань. Невидимые веревки из мира. Невидимая гигантская рука. Телекинез. Miss Sparkle lives to fight another day. Больше ничего нет. Вот, приковала некая невидимая сила, непреодолимая. Испытывайте по утрам, когда не хотела вставать с постели, никому с ней не справиться. О, понимаю. Ну давай. Прикол. What the fuck? So the audience watched our Что every здесь move in делает that treatment? она? Is this a hospital or a theater? О, тут жир. Лисица из жира. That's life for you. While there's life, there's judgment. In every unseen corner, countless judging eyes are watching, diagnosing, and writing their own prescriptions. I must admit, Fatal Joke is a fascinating place. Real shame I didn't come check it out earlier.
Ignore the spectators. They're just here for laughs. They won't help and couldn't if they tried. You said you had a way to stop Sparksy. Let's hear it. What's the plan? I've got a few anti-sparkle weapons in my collection. И зачем ты собирала оружие против себя? I've always had this premonition that one day Miss Sparkle would become an unstoppable terror in this universe. Someone has to find a way to stop me before that day comes. On a trip, I met a girl who shared my tastes. She had quite the knack to be a fool. In our battle of wits, she nearly turned me into sparkle paste using the local tumbleweed specialty. She also had a massive mech with beam cannons up the wazoo, ready to blast away any time. Господи, я не про тот мех подумала. I quietly replicated those powerful goodies from my travels. With these anti-sparkle weapons, that imposter won't know what hit her. I gotta say, I'm quite the visionary. You two, let's head to the storage area next. I've already contacted Giovanni. He's doing an inventory check of the lost items Это there. который спиноконечил? Я вижу, там уже что-то можно подобрать. Бля, ну это прикол был. Не буду я тебя трогать, отстань. Так, кто не смеется, увидев это, тот гей. Извиняюсь, осуждаю. Ни одно это не кажется смешным. Мне так хочется рассмеяться. Так, что это? Сборник басен Ахи. Сборник шуток, содержащий различные истории об Ахе. После 2 публичных голосований недотёпы в маске единогласно признали, что данный опус совсем не смешной, поэтому переименовали его в сборник басен. История из королевства Моровин. Аха 9 дней и 9 ночей брел по пустыне, измученный жаждой и голодом. Внезапно он увидел огромную змею и сказал ей: «О, великий змей, если ты даруешь мне хотя бы глоток питья, я отдам тебе все, что угодно». Змей прокусил собственную чешую, позволив Ахе испить вытекающую кровь. Аха утолил жажду, но счёл змея поистине восхитительным на вкус, поэтому набросился на него, пытаясь убить. Змей гневно воскликнул: «Негодяй, чрево твое уже распирает от сытости, но ты жаден без предела. Раз ты такой ненасытный, то никогда больше не будешь есть». Змей потребовал, чтобы он выполнил обещание отдать все, что угодно, и проглотил голову Ахи целиком. Без рта Аха больше не мог кушать пищу и был обречен вечно вспоминать вкус того, что только что съел. Так и появилось выражение: Аха потерял голову. История из храма колеса. Слыхивал я одну историю. Жил-был юноша по имени Баладжи, который пришел к достопочтенному учителю бесконечное ликование. Поклонился ему, сложил руки в мольбе и спросил: «Учитель, как мне обрести радость?» Бесконечное ликование изрек: «Тот, кто познает удовольствие и радуется, вкушает мирскую радость. Тот, кто познает страдания и радуется, вкушает естественную радость. Тот, кто, зная и радость, и страдания, не сцепляется ни за что, но при этом порождает радость в сердцах ближних, вкушает истинную радость». «Дитя, о чем ты вопрошаешь и чего ищешь?» Баладжи ответил: «Я желаю обрести истинную радость». Тогда бесконечное ликование молвил: «Благородный юноша, воистине всякое живое существо, пока в нем теплится дыхание, пребывает в истинной радости, ибо его собственная природа совершенна. Зачем же просить большего?» Баладжи был весьма озадачен и снова спросил: «Если это так, то как можно порождать радость в сердцах ближних?» Тогда бесконечное ликование поднял золотой кубок и осушил весь нектар. Скинув брови, он гробно воскликнул: «Что ж, смейся». Услышав его слова, Баладжи внезапно обрел просветление. Его сердце наполнилось радостью, и он разразился громким, звонким смехом. Бесконечное ликование тоже рассмеялся и сказал: «Ты достиг цели». В тот миг звонкий смех проник в каждый уголок вселенной, раздался на 10 сторон света и лился, не смолкая, сотни дней. И старцы, и младенцы, заслышав его, тоже расплывались в улыбках, и в сердцах рождалась радость. История из Гольдштейна.
Давным-давно Вселенная была местом, лишенным всякого веселья. Ионы не знали радости, и левиафаны были настолько низменными, что не ведали вкуса пищи. Тогда Аха нашел самую яркую звезду и тихонько шепнул ей на ухо шутку. Звезда засмеялась и, мерцая, пронеслась по ночному небу. Услышав ее смех, другие звезды тоже начали смеяться. С тех пор Вселенная наполнилась смехом. История из Нового Лондиния. Когда Аха, переодетый нищим, спал на обочине дороги, один охранник постучал оружием ему по голове. Во имя бога смеха, здесь же будет проходить сам господин президент, поэтому не портите нам атмосферу радости. Аха перевернулся на другой бок, зевнул и взорвал всю планету. Во имя бога смеха сам Аха пройдет здесь, поэтому не порти мне атмосферу радости. История из стеклянного пояса. Аха ходит по миллиардам планет в миллиардах обличий. За тысячи янтарных эр никто не смог найти его, пока один из скорбящих актеров не предстал перед ним. «Как ты меня нашел?» — спросил Аха. «Твои последователи ищут тебя там, где больше всего смеха, а я поступил наоборот. В смехе, который неизбежно вырывается после детского плача, тебе некуда спрятаться», — ответил актер. «Ты-то чего ты хочешь? Неужели, как и твои собратья, ты рассказываешь мне о вечных трагедиях, пытаясь заставить меня прослезиться?» — спросил Аха. «Мне ничего не нужно», — сказал актер с улыбкой, «потому что я уже увидел слезу владыки радости в детском плаче». Бля. Что-то философское. Горы существуют? Чтобы что? Чтобы отражать? Что не поняла? What the fuck is that? Почему они двигаются? А как? Можешь так сделать. Нормально. Ясно, понимаю. Что ты понимаешь? Жирафы — существа без эмоций. Почему? Потому что до них не доходит или что? Так, ладно, что ты тут забыла? Это правда ты? Все только и говорят, что Звездный экспресс тоже прибыл в Двумернию. И я как раз собирался найти тебя и Март-7, чтобы немного развеяться, вот уж не ожидал встретить тебя в таверне. Юнлин, что ты здесь делаешь? Здесь не место для детей. Дурашка, чего тут делать? Чего тут думать? Конечно, я прибыл с делегацией Юйцюэ во главе с госпожой Яо. Как говорил учитель, лучше пройти 10 тысяч ли, чем отработать 10 тысяч ударов мечом. Я приехал с госпожой Яо, чтобы расширить свой кругозор. Думаю, раз уж я здесь, мне стоит посетить побольше мест, в которых я вряд ли побываю в обычной жизни и увидеть что-то новое. Аж сюда добралась. Знаешь, специи с шерстью в Двумернии действительно хороши. За эти дни я уже успел попробовать кофе бессонница и фрикадельки. По вкусу они не уступают шашлычку из ягодного фазана из Сянчжоу. В Золотой исповедальне все такие интересные, и каждый ошерстительно вежлив. И речь у них такая приятная. Специи с шерстью, ошерстительно вежлив. Ой, проболтался. Наглошерсткий. Похоже, вы меня раскусили, что ж, придется представиться своим настоящим именем. Наглошерст. Я специально взял годовой отпуск, чтобы немного поразвлечься, и даже использовал магию перевоплощения, чтобы сделать такой редкий отдых более эффективным. Но, к сожалению, выпуск меня раскрыли. Раз уж вы раскрыли мой план, вам придется тоже стать его частью, босс. Я не понял, а что на меня нападают, чувак? Мои же работники.
Так, что-то они распоясались, реально. It's my turn, stars. Shine for the heroes. Insanity. Look, with this divine power, I will forge all things. Hope this is ever. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a boy. Ужас, какой жестокий босс. Даже мой отец никогда меня не бил. А? Нет, Еша был создан на сборочной линии. Откуда у меня отец? Пойду поразмыслю над отсутствием логики где-нибудь в другом месте. Пока. Хотите, чтобы я вернулся работать в редакцию журнала? Обсудим, когда закончится мой отпуск. Эш, не знаю, правда, не знаю, о чем. Не знаешь? Ладно. Ты не пройдешь второй уровень, как ни старайся. Почему? Как второй уровень? Что происходит? Ну и ладно. Так, что за прыгуна? Раскройте свою истинную личность и намерение. Нет, что-то здесь не так. Что ты делаешь? Здравствуйте, госпожа. Как видите, я репетирую новую постановку труппы «Беляк», пушистый театр, сага о еноте. Эта постановка создана по мотиву знаменитого в Двумернии пушистого скитальца. Для меня и для всей труппы она имеет огромное значение, поэтому прошу вас пока сохранять тишину. Спасибо за понимание. Ты играешь мартовского зайца? Нет, госпожу мартовского зайца играет госпожа Шакти Мандельштейн. А я буду играть самого элегантного из мужчин, самого мягкого, утонченного любимца женщин. Кого, Вельта? Господина Янга, я знала. Неужели господина Янга? Наверняка ты про господина Янга. Как приятно знать, что наши вкусы настолько совпадают. В его глазах навсегда застыли слезы печали, его манеры сводят с ума тысячи девушек, а его пушистый белый большой хвост просто образец совершенства, мечта любого пса. Я люблю его... Нет, я должна стать им. Я как раз репетирую его культовую сцену противостояния. Раскройте свою истинную личность и намерение. В противном случае готовьтесь к удару черной дыры. Эта сцена просто взрывная, она собрала миллионы просмотров. Если мне удастся убедительно сыграть такого харизматичного персонажа, как господин Янг, возможно, я стану на шаг ближе к вершине театральной карьеры. Амплуа мужских персонажей. Будет время, приходите посмотреть выступление труппы «Беляк». Хотя история пушистого скитальца давно всем известна, наше прочтение наверняка покажется вам свежим и оригинальным. Беляк и... Не забыла, как... Русак. О. Трэш, уже такие базовые вещи, я забываю. Опача, приехали. Бим-буп. Полевой журналист прислал самые свежие новости. О, искра. Плохи дела. В академии со всеми студентами что-то странное творится. У меня на такое чуйка. Скоро я тоже заражусь. Не могу дышать. Трэш, это уже секта. Что-то необычное. Видел студентку с розовыми волосами. Видел учителя в очках. Что-то не так. Они снимают фреску с морскими волнами. Обнаружено движение в направлении Шерстяки. Не забудь о моем вкладе в развитие журнала «Главред». Еще увидимся. Внедренный журналист не нашел заложник. Внедренный журналист заметил кое-что необычное. The Furbo journalists couldn't find March or Mr. Yang, but they did spot Sparksy taking down the wave mural in the school courtyard. Господи, слюной подавился. Oh? That's noteworthy. Looks like Sparksy is busy making preparations too. But why do all this?
Never mind her for now. Let's check out the fool's storage area. This tavern is huge. It's all right. I just wish there were more fun spots around here. Развлечений маловато. Ну, тысячи знатно, конечно. There are that many people under the dance floor? Блин, что там сказали, я пропустила. Ощущение, будто я что-то упускаю. Ладно, допустим. Ой, это трэш какой-то, если честно. Что это у нас? Заявление об увольнении Браги, вот тот самый бармен. Письмо, найденное недотёпом в бутылке после исчезновения Браги, с роскошной сургучной печатью и ароматом духов. Многочисленным глупцам в таверне. Я, Браги, с сегодняшнего дня официально слагаю в себя полномочия бармена. Испокон веков многие жаждали занять должность хозяина таверны. В конце концов, кто, кроме самого Ахи, способен устоять перед искушением тех древних шуток, что вызревают в винных погребах? Это все равно, что поставить обезьяну стеречь персиковый сад или поручить жукам уход за цветником. Да и кому не захочется укрыться за стойкой бара в тишине и наслаждаться тем, как твои собратья выставляют себя на посмешище, подобно жителям деревни Бадии, наблюдающим за убогими человечками в бутылке театре. Мне не важно, как вы определите следующего бармена, будь то настольная игра, соревнования в шутках или жаркая схватка на импровизированной арене из столов. Должность бармена — таверны край света, связывающий бесчисленные миры, отныне открыта для всех желающих. Что касается мотивов моих действий, то я не считаю нужным делиться ими с вами. Таковы шалости недотёпы, и если с самого начала все объяснить, это лишит удовольствия и автора, и читателя, как в детективном романе с раскрытыми картами. Можете считать, что у меня ноги заболели от стоячей работы, поэтому мне пришлось найти тихое укромное место для хорошего отдыха. Теперь я часто вспоминаю недотёп, которые больше не вернутся. Госпожа Дороти всегда заказывала коктейль «Старые воспоминания», приготовленный из слез скорбящих актеров, легенд древних земель и легкой горькой усмешки. Говорят, она продала 51% сильного ядерного взаимодействия целой планеты, и теперь тех, кто охотится за ней, хватит, чтобы заполнить стойки сотни таверн. Пастырь в разбитой маске старый друг, склонный к лжи. Он питает страсть к черно-багровому отливу, что рождается от смерти и печальных баллад. Даже мне подчас не отличить, лжет ли он в своем рассказе, или же говорит ту правду, в которой я сомневаюсь. А еще мой старый друг, недошедший, боюсь, молодежь уже почти забыла этого самого веселого из недотёп. Говорят, что даже и он был им одурачен. Некоторые говорят, что недошедший, переслушав 30 триллионов шуток во всей вселенной, больше не смеялся, но лишь потому, что недотёпы в тавернах были слишком скучны и больше не могли его развеселить. Перед тем, как исчезнуть, он торжественно попрощался со мной. Он отправлялся на край света, чтобы начать совершенно новое путешествие.
Тогда он рассказал мне одну шутку, и теперь я передаю ее всем слушателям, читателям, зрителям. Взгляни на нынешнюю таверну. Как бы ни увидал внешний мир, стоит лишь укрыться здесь, и ты в безопасности. Радость должна была сиять еще ярче, но недотепы не заплатили должную цену за свои шутки. За их смехом я вижу лишь уродство и гниль, что привело второе процветание. Принесло. Разве ты не считаешь, что по сравнению с внешним миром эти ребята, которые даже не знают, над чем смеются, самая большая шутка во вселенной? Браги, бывший бармен. Опача. Это же оно самое. Hey, Jill! What are you doing up there? Working my tail off for you, А, tallying the этот losses. Джованни. Wait, who'd you bring with you? Нифига, какие люди. Oh, it's Miss Trailblazer. I knew you'd step into the tavern and become one of us someday. Those with the makings of masked fools are naturally drawn to one another. You sure know quite a few fools. Фига там, это... Как на пиноконе птичка. Ah, and the lovely lady behind you. You must be Miss Himiko, navigator of the Express. A pleasure to meet you. Mr. Giovanni, just call me Himeko. Normally only fools may enter, but since Sparkle brought you, and you are practically an old friend, I can make an exception as the caretaker. Let me show you around. Gio, cut the spiel. Sampo says you recite that intro so often he's grown calluses on his ears. Want the Fool's treasure, souvenirs, and prank gear? Come to the Grand Treasury Storage. They've stashed everything here. You stole my line again. Это приглашение для воров. Эти слова звучат как-то знакомо. Picked it up on a trip to another world. You've heard this phrase too, haven't you? I'll admit it's catchy, that's why I used it as a slogan. Storage area visits went up by 26% after that. Business first. Did you see my pickup message I sent? Where's my stored anti-sparkle weapons? Your storage list is a total mess. You never leave any notes. If I hadn't been called to audit, who'd know how many surprises you got stashed away? As for the anti-sparkle weapons, oh, I'd love to know what on earth that's supposed to be. Why don't you go in and look for yourself? As requested, I've linked the vault entrance to your collection room. Gio, did the imposter leave this behind? How should I know? I've been doing inventory all this time. I only just now noticed something fishy about this thing. Подожди, я умею дремать с 10 разными выражениями лица. И... Окей. Так, Рамон 4. Многие знания, многие печали. Портрет эрудиции. Это он про мусорку? Окей. И что за тип? Непонятно. О, опять шерстяка. Босс, вы ничего не видели, листяка. Где эта мразь? What's this? Whoa! That's one massive stellar jade. Let's go in and take a look. Госпожа Пермиллион, чирик. Я только что подумала, что если случайно залететь в такое диковинное место, может произойти какая-нибудь необычная встреча, как будто в сказке. А потом я встретил вас, дорогая гостья. Увидев спрятанные перья, ты наверняка испытываешь ностальгию, чирик. Память, что у увертюра в снах. Здешние шерстяки куда лучше тебя прячутся. Чирик, так обращаться с хорошей девушкой, это совсем не учтиво. А, встречи всегда так коротки, мне пора возвращаться в Крёзовиль, чтобы присматривать за детьми. До встречи. Чирик. Ностальгическая чириканье. Где этот? Хип. А, вон он.
Ах, неужели это провал? Люди говорят, и за одним листиком может быть не видно фонтаны. А я пытался усидеть сразу на двух листьях. Какой же я глупец, хозяин. Босс? Кто твой босс? О, значит, ты тоже из еженедельника. Да, босс, именно так, босс. Я честно и усердно работал в шерстяном еженедельнике целых 13 лет. Просто возможность зайти в таверну выпадает так редко, вот я и поддался минутному наваждению. Ничего страшного, я понимаю, но больше так не делай, ты уволен. Босс, пощадите, я кормлю всю семью от стара до мала, клянусь, больше такого не повторится. Проявить милость и завоевать преданность шерстяги. Быстро решите его. Давайте. Спасибо, босс, благодарю. В следующий раз не больше одного листика. Ой, то есть больше я так не буду. Я сейчас же вернусь к работе. Так, портрет освоения, неосвоенное будущее. Интересно. Портрет сохранения. Твое тело способно выдерживать удар Ахерон. Даже Зефира этого не может. Ты круче самого Зефира. Да, это мем. Портрет радости. Познай себя. Зеркало. Да, тут ж немножко осталось. Ну, нечестно. И что, тут табуретки в квартирах? В картинах. Коснуться огромного звездного нефрита. Звездный нефрит, происхождение которого окутано легендами. Кто-то считает его застывшим светом первозданной вселенной. Другие говорят, что это сущность вымерших левиафанов, кристаллизировавшаяся за миллионы лет. Вне всяких сомнений, его красота очаровывает всех, но не... А какие есть варианты? Ну хорошо. Давай.
Вне всяких сомнений, его красота очаровывает всех. Наверняка за него можно купить все, что угодно. Материальное благо, световые конусы, световые конусы сада воспоминаний, древние реликвии, чужую верность. И вот он перед вами, такой огромный, что это сводит с ума. Да, он вам нужен, очень нужен. Вас накрывает такое яркое и безумное желание. Моя прелесть, он говорит со мной. Kid, wake up! А? This rock is dangerous. Dangerous? I'll smash it with one swing! You got it! Smash every last one and bring them all back! В смысле? Stellar Jade is the perfect bait for catching the nameless. Это что еще такое? How generous of you. First time I've seen a thief steal something and leave something even more valuable in the vault. Isn't this exactly the type of phantom thief flair we masked fools adore? Remove a carefully curated piece and leave a gift in place to soothe the owner. A jumbo-sized Stellar Jade is surely worth a jar of mimetic virus and a few anti-sparkle weapons, wouldn't you say? And you stole my other prized pieces too? That worthless junk? Consider it a complimentary vault cleaning. Before Sparks begins, I'd like a little warm-up entertainment. Old model and the nameless. You should be able to break out of this room, right? Don't disappoint me now. Game over! My sparkle weapon has turned into a science project! Open sesame. Soaring above the lands, this is permanent! Flowers bloom for tomorrow. With this divine power, I reforge all things. Insanity! That kind of hurts. Expand your thinking. Endless riddles. Nothing but a void. Open sesame. Glimpse you now. Gio! The security here is an absolute mess. Секунду. You're in no position to talk. Even the drinksmith here is a temp. Count yourself lucky I'm kind enough to help tally your storage. She didn't just steal my power and my collection. She completely destroyed Miss Sparkle's reputation. This is the worst day ever. A correction, Miss Sparkle's worst day so far. Want to make fun of me? Go ahead. Don't get me wrong. I also don't think gear tumbleweeds and giant mechs would work on someone spreading mimetic viruses. I thought of a way just now that might suppress the mimetic contagion at Graphia Academy. А у Кимик всегда найдется резервный план. You can fight fire with fire, but a mimetic virus can be scoured away with water. What do you mean? Our informant at the school Про ту эту reports Sparksy is рисунок removing волны. the central mural there. The imaginated mural, World Breaker Waves, is said to be a work left behind by Graphia herself. Legend says the wave comes from the Dove Brook river water she used to wash off her painting mistakes. The artists say it is blessed. That's why they kept it in the school. I couldn't understand why Sparksy went to such lengths to tear it down. Now I do. Painting mistakes are redundant information that stain a painting. A mimetic virus is redundant information that stains the mind. If someone knew
knew how to harness this Dovebrook wave to wash over the school, they could cleanse the infection she spread. That's why Sparksy wanted to hide the mural. Значит, решение находится в стенах Академии Графии. Может позвать Денхена, чтобы он использовал облачный гимн? The waves on the painting aren't physical water. Only those versed in the art of imagenesis can control them. As a Graphia Academy alumna, I know a bit of traditional painting. Right now, our most directly effective plan is to break into the school, regain control of the mural, and use it to suppress Sparksy's movements. Let's go. I'll make this imposter pay 100-fold. Looks like our paths must part in haste. I wish you all fair winds on your journey ahead. Oh, if any of you feel uncertain about what's next, here's a small suggestion. Take a detour inside the Bliss Star Light Orb. Нет, время. А что там? For us masked fools, that light orb holds the same significance as the Phantos Moon hanging above. Deep within the orb, everyone can find the divine revelations of the elation. Ну, мало ли. Надежда умирает последней. Тем более так красиво. Искорки разлетаются. This doesn't look like where we came in. Это печалитель, I крушитель had old Gio фарфора. open a shortcut. А мне надо было туда. Я там еще не все просмотрела. Потому что у него нет фарфоровой чашки. Каламбур. 0 баллов. Следующий. Ой, это место видела. Так, Главред, опять кое-что произошло. Какие новости? Я пристально наблюдаю за ситуацией после того, как та злая тетка приказала студентам снять со стены фреску с морскими волнами. Надо найти картину места, куда они ее убрали. Это лишь часть. Попробуй найти остальное. С ума шерстить можно. Кажется, она меня заметила. Придется пожертвовать собой ради Главреда. Трэш. Шерстяка, с тобой все хорошо? Конечно же нет. Отправить сюда шпиона. А вы, безымянные, не так просты, да? Но у вас осталось совсем мало времени и шансов на победу. Не думаю, что ты круче всех. Я приду за тобой. Поторопись. Не вынуждай меня слишком долго ждать. Darn it. They found something else at the school? Недрёного журналиста поймали. We need to pick up the pace. Подожди, а что он еще спрашивает? Ясно, понятно. Giovanni said we could find the divine revelations of the elation inside the light orb. Don't tell me this orb is another tavern room. Bingo, your intuition's spot on. It isn't just a light-polluting orb. Think of it as a shrine for fools. Да, где же вход запрещен. Делать для поклонения Ахе. Worship sounds a bit too serious, no? Most masked fools treat the laughter like an invisible, mischievous drinking buddy. Fine for mental toast. But if they really come looking for you,
it's usually bad news. Inside this light orb is a miracle tied to a ha. It responds to any fool who approaches. Let me show you something mind-blowing. Here we go. Open sesame! Она ж не считается теперь недотёпой, наверное. Sesame! Open sesame! Sesame? Потому что ее ж место заняла искра. Hooray! So in their eyes, I don't even count as a masked fool anymore! What a wonderful surprise! The imposter stole my identity too! Соболезную твоей утрате, недотёпа без маски. А на мой взор, меня считает недотёпой, да? Мне откроют. The good news is, at least one of us is still a masked fool. Hey! That's way too harsh. I hate to admit it, but gray hair, it's opened for you. The light orb has acknowledged you. Тыщ. И неужели ничего вокруг нету? И даже маски не осмотреть. Прикол. So, this is the miracle you meant? Yes, among the masked fools, a myth is told. When the Master of Elation climbed the highest boughs of the Tree of Existence, they glimpsed the cold, abhorrent void. The stars turned like machinery, and all meaning yielded to nihility. They gazed further, until they witnessed a newborn fall and cry as if wronged beyond measure. Then they burst out laughing. That crystalline laughter tore through the cold, dead universe, echoing through the realms to this day. Many think the laughter that tore apart the cosmos is just a metaphor. But sadly, it's real. The tavern folks call this thing the echo of primordial laughter. It tore open. They say other tavern branches have this too, in multiple locations. No one knows how many there are, or what their existence means. When we shout into it, there's no echo. Toss in trash, and it merrily swallows it up. No one knows if this thing will keep widening and swallow the tavern whole. Either way, it just sits there, right over there, motionless, grinning at us forever. Как получить откровение, о котором говорил Джованни? Она скажет нам, что делать? Just stick your hand in there. Круто. It's said, at a turning point of destiny, a fool need only reach into the rift and grasp something. The tavern folks call it the laughter's gift. No one knows what this thing will bring to those who seek it, fortune or otherwise. But one thing's for sure. Your destiny's bound to get much more chaotic. Hey, gray hair. Wanna give it a try? Ну давай, попробуем. Вы нервно засовываете руку в гигантскую расщелину, как-то далековато для этого стоим. Повторяя себе, просто представь, что это пасть льва, истинный Симфореус. Machiavelli have mercy. In Machiavelli's name, please don't
me. My hand doesn't taste good. Ваша рука словно погружается в мягкий подвижный водоворот. В ушах раздается странный обезьяний крик, напомнивший вам зловещую историю о загадывании желаний. А затем вы чего-то касаетесь. Хватаю. Угловатые грани впиваются в ладонь, слегка покалывая пальцы. Ощущение, будто вы наступили на острую детальку от детской игрушки на ковре. Маску достаем. Чё? Банан. Это отсылка на обезьяну и на Эшера? Или как его правильно? Эшвейла, во. Вы понимаете, что определенно видели это раньше, на Пиноконии. В голове всплывает ваше с ниндзя хаоса, ака раба великое сражение со злым ниндзя Асару. Ответ падает на вас сверху, как банан, моментально раскрывая его происхождение. Этот банан, я его уже видела. Это вирусный банан. Laughter above, they really answered. But what's their deal giving you another mimetic virus? Вместо того, чтобы делать этим, банан бананом вышибают ради временного банана иммунитета. Now I get it. Audiences infected with the Sparksy virus naturally won't be able to resist Sparksy. We'd end up like that soon after breaking into the school. But if we're already infected with another mimetic virus, well, that changes things. And this banana serves exactly that purpose, to buy us some time to resist. The elation really has a twisted sense of humor, huh? All right, let's move. Опача. Who are you two? Haven't you heard the rule? Only one fool's allowed in here at a time. Who am I? Well, just a passing detective and his assistant. Have I been asleep too long? Or has humanity sunk so low they don't even care if they turn into monkeys? Meanwhile, the ignorant criminals believed they had discovered a treasure that could change their destiny, completely unaware that what they held in their hands could shatter the sanity of the entire world! Hey, Mr. N, cut the narration when it's time to fight. Well, I gotta do something, right? Like this? Whatever floats your boat. Now, listen up, you three. Put that banana down and walk away, and I'll let bygones be bygones. But if you try anything funny... If you want to get to them, you'll have to get through these little toys. Сама! Ой, потрясающий мужчина. In all my years, I've never seen the names dealing with mimetic viruses. The real deal. Just some nameless passing through. Mr. N, I've got to go after them. You won't be able to keep up with me. Just head home and wait for the news. I swear, I won't let the tragedy that happened to you repeat itself in this world. А, он был заражен миметическим вирусом, поэтому стал обезьяной, видать. Уснул в туалете. Over here! This way! Run faster! You don't want to get caught by that guy back there, do you? Yo, sis! Just how many troublemakers did you people manage to tick off when you landed? А это сейчас кто был? Так ты не ушел? Решающий момент на сам себя, можно положиться. I swear, Miss Sparkle definitely hasn't gotten involved with someone like that. Thank you, Mr. Sampo. Now that we're all set, it's time to head to Graphia Academy for the rescue mission. Mr. Sampo, do you know which door in the tavern can get us back to the city the quickest? You don't even need to ask. When it comes to knowing all the secret passages and shortcuts in this tavern, you won't find anyone who can match old Sampo. Then lead the way. На Келюкса. В то же время где-то в городе плоском.
Опа-на, черный дрозд. Это этот? Воробей уже себя отправил в воскресенье, в смысле? А чё Your ищем? thoughts tell me that you still have doubts about me. Did you ask to meet here so I could clear up some of your doubts? Greetings, Lady Yao Guang. Being able to hear others' thoughts anytime. This tuning ability sure comes in handy. Compared to the seer strategist's ability to come and go as she pleases, this is nothing but a parlor trick. I've heard that Xianzhou folks are big on etiquette, yet here I am, and you're still playing hide and seek, General. Isn't that a bit discourteous? Sorry. I have this old problem of suddenly disappearing. It's really something beyond my control. As for the reason, I'm afraid I can't disclose it. Please forgive my rudeness. Or, if you're truly that curious, why not use your tuning and find out? You know I won't do that. Besides, I couldn't even if I wanted to right now. Couldn't. At this moment, the crowd's thoughts are crashing over me like a tidal wave. I can't block out all this mental noise. Just keeping my own thoughts from getting tangled up in everyone else's is hard enough. I see. So that's why. When you were speaking with Miss Himiko earlier, I accidentally intruded on your private conversation. My tuning is spiraling out of control. This mask is distorting my abilities. I see it differently. The loss of control is temporary. That mask is amplifying your power. How is this possible? This tuning power is bestowed by the Harmony. How could the Elation meddle with their authority? Perhaps the Elation simply poured more fuel into this divine authority? In my humble opinion, this mask binds the supplicant to all beings of plain Arcadia, drawing strength from those who share the same path here for your use. That's why you're hearing others' thoughts surge toward you like a tide. Your tuning is steadily expanding, and you've become the center of this melody. You sure gave me quite the gift, General. But why would such a precious gift be placed on my face? I need an honest answer. You want to know the reason? Didn't... Your reasons about me make sense, but what I really want is your answer about yourself. General of the Yuchue, who sees into the future, why not wear the mask yourself and personally step into the fray with its power? Words can deceive, but only tuning lays the truth bare. Mr. Sunday, why not use your enhanced tuning to feel the weight of that answer for yourself? Well then, pardon my intrusion, Lady Yao Guang. So this bird on my shoulder is the manifestation of the tuning's resonance? Exactly. And these symbols I see floating above people's heads would be the wheel and woe signs you mentioned, General? That's right. To become an Arbiter General, one must undergo 3 ceremonies.
the rainbow ordainment, the rainbow's gaze, and the bestowal of Spiritus. Only then can one truly take up the mantle and live up to the title. When I was appointed as the Yuchue's general, I was bestowed with the rainbow Spiritus called Kalachakra Sky Plume, which represents the vision of the hunt among the 7 aspects of the rainbow. A symbol of foresight, verdict, and self-discipline. Thanks to that, I gained the Eye of Ishvara, which allows me to read the flow of destiny. Since the day I arrived on this world, every person I've seen bore a crimson woe sign above their head, without exception. Within days at most, a catastrophic disaster will befall this place. So, that red glow rising from the edge of the city is... The blazing light, formed by the convergence of all those woe signs in plain Arcadia. In that case, General, it's all the more reason for you to wear the mask. Once your sight into the future is strengthened, you won't need to fear the deathly omen in your readings. Mr. Sunday, have you heard the diviner's iron law? Never divine the same matter twice. In Penacony, diviners also warn clients beforehand. You can't ask for another spread just because you dislike the result. There's a reason for that, isn't there? Divining the future is, in essence, a form of observation and calculation. It's an interference with the future. Each reading drives the murky future towards a definite outcome. A collapsed quantum. To be honest, when I set out for plain Arcadia, I had fully intended to personally participate in the Phantom Moon Games. But the moment I laid hands on the mask, I understood the consequences of wearing it. Once this miraculous item is donned, the Eye of Ishvara would transcend mere sight and permeate throughout this realm. The Kalachakra Sky Plume would predict the future of all beings at tens of billions of instances per second. Мне нравится ее английская озвучка. Очень приятный голос. You're saying that simply by your observation, our future would become fixed. Indeed, just like how the Wisdom Walker expounded the way of destiny, anchoring the fated moments. If I wore the mask, I would become the noose of plain Arcadia, and I would personally anchor a destiny that drives us all into a bottomless darkness. We will become locked in a dead end, with not a shred of hope for salvation. Close one. I passed the trial. There's still a sliver of hope in this round. Now that makes me even more curious. Pardon my bluntness, but the fate of billions in plain Arcadia never had much to do with you, General. Your encounter with the Express and the IPC was merely a chance meeting. You are a messenger of the Xianzhou. Since you foresaw the omen, that an Arbiter General will fall here, you could have boarded your ship and left at any time. Why choose to stay and help us? To help this world break free of this death trap? Because I am guided by great compassion. Every life is precious beyond measure. Such diplomatic pleasantries won't fool the former master of Penacony like yourself, would they? Then, how about this reason? The Astral Express has distinguished itself time and again against the destruction, and bears an irreplaceable duty for the future. I can't just sit idly and watch you face annihilation. Give me a break. I really am terrible at all this diplomatic talk. Mr. Sunday, what makes you think that everything I've done is just to save plain Arcadia? What? Weal is where woe lurks. Woe is where weal leans. The good fortune of some often births the ill fate of others.
And a dead end for someone may hide an opportunity for another. This treacherous land where life and death turn again and again, where fortune flips to misfortune, is, in my eyes, the perfect board for a game of wits. A game with whom? Сахар? With the gods. Mr. Sunday, have you heard of the Battle of the Fonghu 30 years ago? I've heard rumors of that war, but not the details. General, are you suggesting plain Arcadia is now facing dangers just as perilous as the Xianzhou Fanghu was back then? You got that right. 30 years ago, the Abundance Axis broke our lines and invaded the Fanghu homeland. The abominations awakened a living demonic star, intending to sink the Xianzhou Fanghu. With no other options, the Alliance staked everything on my junior soar's plan. To operate the astronomical observation device, the Cloud Peer Telescope, to signal the rainbow for aid, using their Lux arrow to strike down the demon star. Whoever operated the Cloud Peer Telescope would not return. It was to be a one-way trip. Подождите. А это не связано с заоблачным квинтетом? So, you're Junior Sora. You guessed wrong. The one who offered his life was my master, who taught me divination. It was Master Jingtian, then the Это Yuchui's другая Master история, Divine, ладно. and the only high official authorized to operate that device. He accepted his fate and ventured to the Fanghu. Going with him into certain death were Yueyu, the previous Yaoqing general who guarded the Cloud Peer Telescope, and the Verdant Knights under her command. I was responsible for assessing the entire plan's feasibility and mending its gaps. I activated the Decalite reflection barrier, calculating and casting lots again and again. I watched as the starlight, representing countless possibilities, flickered within the reflections, faint, wavering, until the vast shadow of a pondering god swallowed them whole. And they vanished into the abyssal dark at the edges of the universe. In that moment, I understood that I had cemented my master and countless soldiers into an inescapable doom. When the Lux arrow fell, they would perish along with the enemy and that demonic star. All reduced. You sacrificed so many comrades just to ensure the enemy's fall. To Penaconians, that must seem incredibly cruel, right? As someone born in an era of peace, I have no right to judge. Perhaps the founders of Penacony could understand the necessity. Cruel or not, it was my duty. And so I had to witness and remember their sacrifice. When I saw the Lux arrow descend, I realized the Xianzhou Alliance had actually directed an Eon's actions. This realization illuminated the mission of my remaining years. In this cold, merciless cosmos, when you're trapped in despair, an Eon's intervention is often the only hope. We are not ants, helpless beneath the celestial spheres as we simply watch the stars turn. Instead, their trails were forged by us, who offered up a portion of our insignificant destiny. Even beings as mighty as the Eons can be pulled by our will. Блин, она крутая. Is this what you want to do in plain Arcadia? Indeed. I will seize those starlights of possibility I once buried with my own hands. Just like the Battle of the Fanghu 30 years ago. An Arbiter General will fall, and an Eon
will descend. I will forge the destined death into wagers and game pieces, and invite the god who delights in meddling with destiny to sit at my table. This time, I will invite them into my calculations, to draw a great wheel for the cosmos' future. Mr. Sunday, surely you can understand this mad idea of mine, having once reached the divine throne of order yourself. Our common ground goes far beyond mad ideas. But I was reviving a god who already lay dead and buried in the infinite dark. General, how can you be sure that the most capricious eon would be led by your fancy? Have you heard this myth about the elation? They say Ahab once climbed to the highest bough of the Tree of Existence. Gazing out, they saw stars turning coldly like machines, and the meaning of everything yielded to nihility. Only the cry of a newborn made them burst into laughter. Mr. Sunday, answer me. Why did Aha laugh? Типа рождение I новой think it's жизни? because they finally saw an audience arrive at this long, empty stage we call the universe. Oh, well said. You're way funnier than you look. As divination teaches, heaven creates 49 paths. Humans find the one unseen. We are the greatest variable this blind, mindless universe can produce. The universe and the gods set riddles for us, and we shall give them a surprise. An answer beyond the finality. Ah, looks like it's about time. Don't tell me you're disappearing without a goodbye again, General. No. This time, we will set our eyes on the same place and carve a sliver of possibility out of destiny with our own sight. Could you be talking about the school where Himiko and the others went? Yes. The crimson light there pierces the sky today, marking it as a locus of woe. The Arcadia's first calamity will erupt there. I should have asked you to give them a few secret strategies before they left. Forget it. The stuff in those pouches is all harmless banter anyway. We should let them off the hook. Hello, everyone. Welcome back to Full Wish TV's special news segment, Arcadian Morning Report. I'm your host, Goofy. Hi, everyone. I'm your host, Smelly. It's been 3 hours since our first supplicant, Miss Sparksy, announced her entry into the Phantom Moon Games. The performance she Всего announced 3 to all her часа. fans, SparksyCon, is also about to begin. How curious! Plain Arcadia's day-night cycle was completely scrambled in ancient times. Graphia Academy's location just happens to be bathed in light. So, in broad daylight, what kind of fireworks show does Miss Sparksy have in store for us? Who knows? Maybe she'll blow the school sky high in a blaze of fireworks. After all, at the Phantom Moon Games 15 years ago, Graphia Academy also. Hey, Senior, you can't joke about that. Dear viewers, our apologies. Let's move on to news about other supplicants.
Department of Aberration Defense's staff, during a routine inspection of the Phantom Moon courtyard, 2 additional mask shapes manifested on the altar. In other words, 2 more supplicants have appeared! А разве не 3? Я, Воскресенье и Стража. Although none of them have publicly announced entry into the games yet, the altar's masks mean someone, somewhere has quietly donned the masks of elation. As for the 2 masks, Department of Aberration Defense staff describe one as a raccoon and the other as some kind of bird. A raccoon mask, huh? Hard not to think of the Astro Express that just arrived in plain Arcadia. Will the nameless from the Astro Express join the Phantom Moon Games? I hear they've even invited them to SparksyCon as special guests! Will it be a miraculous show formed out of the collaboration between supplicants, or a head-to-head showcase between 2 famed contenders? Countless streamers are already live, broadcasting the scene at the venue. Let's cut to the feed now. Look, it's the nameless from the Astral Express! One girl, 1,000 faces. 1,000 faces, one girl. Welcome to the SparksyCon live broadcast. Dear lovely fans, please be patient. SparksyCon is about to begin. This horror stream is about to end. Time for you all to log off. That woman has Miss Sparksy's face. What a pathetic imitation. What? My face is the original. Miss Sparksy's face alone is the greatest masterpiece in the world! Everyone should listen to her sweet voice and gaze upon her adorable face! We shall become Miss Sparksy! We offer everything to Miss Sparksy. Sparksicle! 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 My eyes! I've seen something cursed. The mimetic virus spread among people is way worse than we imagined. There are walking Sparksy shrooms growing on the ground. I bet we'll all end up with Sparksy, or rather Sparkle faces before we can get very far. Достать магнетический банан. Using that? If we don't take down that imposter before the virus hits, we'll all be monkeys in the jungle. Become a fake of a fake or a carefree monkey. Your call. On second thought, being assimilated by an imposter doesn't sound that bad. Enough talk. Eyes on the banana. Ow! Ma'am, a little warning before you stab someone with a banana, please? Come on, banana. Remember the plan we made at the tavern? Yes, we dig out the imaginated painting Sparksy hid, then use waves to give Graphia Academy a good banana wash over. But what if that imposter figures it out? Just try to keep her busy and buy us some time.